This convoy is leading to a new life. On these Bangladeshi Navy boats, 3,000 Rohingya refugees prepare to reach an island off the Bay of Bengal. Among them is 19-year-old Ashatara Begum and her husband Usman. This little card issued by the United Nations is all that remains of their identity. Like most of the passengers on this boat, Ashatara and Usman fled Burma in 2017 after years of oppression. আমি স্কুলে যাওয়ার পর এফটিজিং করছিল আমাকে একটা মগ এফটিজিং করছিল যে এখন আমি কাকে বলতে পারি নাই আমার আব্বুকে বলছিলাম আব্বু কি করব আব্বু বলছিল আমি কি করব ওরা তো মগ আমি যদি বলি ওরা তো আমরাকে জিওলত দিব মগ পুলিশ আছে না মিলিটারি আছে না বর্মার অনেক অত্যাচার করছিল আমাকে নয় সবাইকে অত্যাচার করছিল সেজন্য আমরা বর্মায় ফেলেই বাংলাদেশ চলে আসছিলাম Tired of the harsh living conditions in the refugee camps in the south of the country, the couple decided to leave everything and move here. They're about to join their relatives living on Bhasan Char. Some call it the prison island. Situated in the Bay of Bengal, the newly created island is used as a camp for Rohingya refugees and is fully funded by Bangladesh. Since 1992, the Rohingyas, a Muslim minority, have suffered severe persecution in Burma. Border cross achi mani border house achi area yo border gurat mare. For years, they've been fleeing to Bangladesh, which now has more than 1 million refugees in the densely populated camps of Cox's Bazar. I've been to a lot of that place, but this is right up there. It's also the most dangerous. Bangladesh has started moving some of the Rohingya refugees to Bhasan Char. Medical infrastructure on the island has yet to be developed. If the premature baby is born, then it's difficult to survive that babies. And NGOs are struggling to feed the refugees. সামনে যাও একসময় বন্ধ হয়ে যাবে তখন আলটিমেট আসলে এটা দেওয়াটাও কষ্টকর হয়ে যাবে কারণ গভর্নমেন্টের একার পক্ষে সম্ভব না এটাকে ম্যানেজ করা তো সেক্ষেত্রে এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং This project raises many concerns. Are the Rohingyas in reality being sent to a prison island? আপনি যে আমরা সবাই জানি যে যখনই অন্য দেশের কেউ এরকম রিফিউজি বা ডিসপ্লেসড হয়ে আসে তাকে কিন্তু সেই দেশের মধ্যে ফ্রিলি মুভমেন্ট করতে দেওয়া হয় না We gained exclusive access to this controversial island. After 4 uncomfortable hours on the boat, Rohingya refugee Ashatara Begum will receive the address of her next home on Bhasan Char. She still doesn't know how long she'll be here. Like 23,000 other refugees, Ashatara and Usman will have to learn to adapt to a new life in these concrete buildings.
in rooms the size of cells, just 15 square meters. লাইট মনে হয় এখনো দিনে আপু তাই একদিক দিয়ে কিরকিরে আছে ভালো লাগছে ধন্যবাদ একটু সময় লাগবো আমাদের বাড়ি হইব আমার এলাকা হইব একটু সময় দিতে হইব For many decades now, thousands of Rohingyas had already been fleeing illegally to neighbouring Bangladesh. The tipping point came in August 2017 when the Burmese armed forces and Buddhist militias launched a military campaign which ended in brutal massacres against the Rohingyas of the Rakhine state. More than 750,000 then fled to Bangladesh, bringing the number of Rohingya exiles there to more than 1,200,000 people. At the time, Bangladesh agreed to open its borders to refugees. They were put up in the camps of Cox's Bazar in the south of the country. But even 5 years after the influx, the camps are still packed. Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh, still hasn't succeeded in negotiating the repatriation of these refugees. The Rohingya crisis is in its 5th year now. Yet not a single forcibly displaced Myanmar national could be repatriated to Myanmar. Despite the uncertainty created by the recent political developments in Myanmar, we expect enhanced focus and active support of the international community to find a durable solution to this crisis. Burma refuses to recognize the Rohingyas as an official minority in the country. They're categorized by the current authorities as Bengalis, who immigrated illegally in the 20th century. Bhasan Char, an island of the Bay of Bengal, has become Bangladesh's new solution to managing these displaced people. The government even makes promotional videos of the island. Bangladesh, despite her huge population and economic constraints, invested $354 million in order to ensure a better life for 100,000 Rohingyas in Bhasan Char. 120 cluster houses, including cyclone shelters, were built, equipped with water reservoir, eco-friendly kitchen, and separate bathroom. Bangladesh government has successfully managed to provide a better place of living for the Rohingya people. Therefore, Bangladesh government deserves great appreciation for undertaking such a unique initiative for the cause of humanity. But with its prison-like appearance, Bhasan Char is under heavy scrutiny today. We were one of the few television crews given permission to go to the island since the arrival of its first refugees. But filming was only permitted under permanent surveillance by the Bangladeshi authorities until our departure from the country. We meet with 36-year-old Ramjat, who came to settle on the island 15 months ago with his wife Amma. He tells us he came of his own free will. They live here with their 11-year-old daughter Noor, their 8-year-old son Husman, and their youngest son, who was born right here in Bhasan Char. He was allocated just 2 rooms for his family of 5. They must use common toilets, and the facilities are basic overall, but the family has learned to adapt. In Burma, Ramjat was a successful farmer. He and his family lived in a large house on the edge of his fields. Today he lives like a prisoner.
endlessly waiting to be repatriated. border cross আসছি মানে border হাসে আসছি আইরিয়ার ইও border গুড়া তো মারে গুলি মারির বন মান মুরগি যে আছে আরা ফেরাবর মাদে দুদ্রু পানি মাদে গলি এর বই দেখি তো এই কুলে সরকারের কলে কি করে তখন আর জানতো বাঁচাই দিয়ে সরকারে আগে লাগাটার মানে না ভাবি চিন্তা ভাবনা নষ্ট লাগে Ramjat and his family suddenly became pariahs in a country that still refuses to recognize their identity. They've been waiting here in Bangladesh for more than 5 years now. The country isn't a signatory to the 1951 Refugee Convention, which means that the Rohingyas do not have the rights to freedom of movement, education or work. Ako, Rajam bhai na, haila bhai udhar. Ramjat relies on food distribution to feed his family. He can claim 1 full ration per month. Abba ekku saman ase to unote ka or sole ka homikyo. To yahan সাত জন তো ekku saman ho. Bura basha tale obde. রমজান আলী To manage this humanitarian crisis, Bangladesh has had to rely on the United Nations and numerous NGOs that help sustain life on the island. একটু হেল্প করেন ধরেন একটু ধরেন সবাই মিলে ধরেন যাও সামনে যাও ওনার খাড়ে দিয়ে দাও যাও চলে যাও But it's been 5 years and the international funds are running out. পার মান্থ আমরা 1400 পরিবারকে কভার করতেছি এবং এলপিজি 62% আমরা কভার করি এখানে ভাষণ চরে একসময় বন্ধ হয়ে যাবে তখন আলটিমেট আসলে এটা দেওয়াটাও কষ্টকর হয়ে যাবে কারণ গভর্নমেন্টের একার পক্ষে সম্ভব না এটাকে মানে ম্যানেজ করা তো সেক্ষেত্রে এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং হবে With recent humanitarian crises, including the war in Ukraine, donations to support the Rohingyas are drying up. The United Nations High Commissioner for Refugees recently stated that aid groups now need to raise nearly $900 million in order to continue helping these displaced people. Meanwhile, Bangladesh is trying to prepare them for autonomy on Bhasan Char. Farm animals have already been moved to the island. The government has also allocated small plots of land which can be used to farm. The refugees use every available inch to grow food, including the few square centimeters of land in front of their homes. But Ramjat was less fortunate than others. When he arrived, he was given a small piece of land on the edge of an old river which has now dried up. To get there, he has to cross brambles and barbed wire. Ramjat goes to the plot several times a week to try to grow something to feed his family. এই মেড়া হতে লাগাইছি গোলা দোষী এখানে গোলা দোষী এই সরকার দেখি এনজিও করে দেখি দানা দুনা দিছে কি আমি যে জায়গায় রুইছি তারপরে লাল শাক দিছি আমি জায়গা দেখি লাল শাক দিছি লাল শাক ফলাইছি লাল শাক দেখি খাইছি বিক্রি করছি এখানে দেখি লাল শাক ফলাইছি ফেলিম বেশি ফলাইছি শাক ফলাইছি যাতে দেখি বিয়ারণ লাগছে এখান থেকে বিয়ারণ লাগছে দেখি আর বীজ দিয়ে পারি না এই সবজিগুলোর মা দেখি লাল শাক এ হরা হরিছে দেখি মরে গিয়েছে দেখি পান দিয়ে পারি না এ জায়গার দেখি পান দিতে দেখি সমস্যা দেখি পাইক আছে না পাইক দেখি পাই নাই দেখি কীভাবে পানি দিব চিন্তা ভাবনা তোর গেছি আমি Because of a lack of water, the soil in his vegetable garden is difficult to cultivate. তিনি বেশি ফেলাই এরা এ পয়সা এমন লিরে আলহামদুলিল্লাহ টাইম আজি করে চলি রাখাই দিয়ে আমরা মেহমানের আমরা বার্মার মাঝে
সুন্দর করে এক সালবাজ করে ভাই এক কুসমান জায়গা গাছ গোসলার নাই এক কুসমান জায়গা দেখি ফানিলে মাথা কি মাঝে তো হাল এখানে দেখি চিন্তা ভাবনা করছি দেখি আমরা নিজের অর্থনের মাঝে যদি করলে আমরা তো চিন্তা নাই জায়গা সম্মত আছে আমরা দেশত ওখানে দেখি জায়গাতে আছি আমরা ঠ্যাং মেডি নাই Despite the harsh conditions, Ramjat doesn't miss the old refugee camps in the south of the country. না সরকারে দেখি আমরা দেখি সরকার নিজের খুশি নিজে এখানে আছি কিয়া এটা জামিলা বেশি হরে ক্যাম্পত কতবার ক্যাম্পত ঘিসা ঘিসিয়া যে কীভাবে দেখি তাইব খুশি হাসি করি রে আমরা দেখি খুশি হাসি করি এ জায়গা তাই এখানে নিরাব থাকি বলে এরকম করে আছি Like other refugees, he isn't allowed to leave the island without special permission. Since its creation, various humanitarian organizations have been concerned about Bhasan Char. Could this be a prison island designed by Bangladesh to rid itself of the Rohingyas? In June 2021, several thousand displaced refugees gathered to protest their living conditions on Bhasan Char during a visit by UN inspectors. The High Commissioner for Refugees has since signed an agreement with Bangladesh to work together to improve Bhasan Char. The government is determined to continue moving its refugees. আমরা যখন এদের রিলোকেশনটা শুরু করতে চাই অ্যাট ফার্স্ট তখন আসলে কিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের ছিল চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে না জানা চ্যালেঞ্জ রোহিঙ্গাদের মধ্যে এক ধরনের ভুল বিশ্বাস ছিল বা তাদের ভাষাঞ্চার সম্পর্কে এক ধরনের ভুল ধারণা ছিল আমরা দিনের পর দিন তাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরকে রিয়েলিটি যেটা সেটা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং যখন তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরেছে তখন জেনে খুশি হবেন যে এখন কিন্তু অনেক বড় সংখ্যক দল প্রতি মানে যখন আমরা রিলোকেশন যখন করি তখন কিন্তু আসে আগের তুলনায় কিন্তু এখন বেশি আসছে Why do they need special permission to return to the mainland? অ্যাকচুয়ালি আপনি যে আমরা সবাই জানি যে যখনই অন্য দেশের কেউ এরকম রিফিউজি বা ডিসপ্লেসড হয়ে আসে তাকে কিন্তু সেই দেশের মধ্যে ফ্রিলি মুভমেন্ট করতে দেওয়া হয় না কারণ হচ্ছে যখনই ফ্রিলি মুভমেন্ট করতে দেওয়া হয় বেশ কিছু প্রবলেম সেখানে ক্রিয়েট করে other places or they will meet with Bangladeshi people then they will be reluctant to. The government of Bangladesh has already spent 400 million euros to create the Bhasan Char island. It's a colossal investment for the country. Officially, Bangladesh's aim is to unclog the Cox's Bazar camps located on the mainland. The 33 settlements here now form the largest refugee camp in the world. More than 1 million Rohingyas are packed into these 30 square kilometers. To get there, we have to leave the town of Cox's Bazar and walk along the coast for several hours until we arrive at the southern tip of Bangladesh, where the edges mark the border with Burma. The refugee camps are separated from surrounding villages by barbed wire, and checkpoints mark the route to the entrance. As in Bhasan Char, refugees cannot leave this camp without special permission. To see what life is like in these camps, we were supposed to meet with Hassan, a young Rohingya writer. But when we arrived, we learned that his 1-year-old daughter died in the night. She was poisoned after drinking the stagnant water in the camp. Here, the unhygienic conditions and open sewage cause hundreds of deaths a year. Noor, one of Hassan's close friends, agreed to show us a slice of his life in these hostile camps. The 27-year-old school teacher arrived here in 2017 with his family when the area was just a jungle. The camp has changed since then. This is a Rohingya Bazar. We can get something if for our meal, then we can buy something from this type of shops. So it's really helpful for all of us. Although refugees are not allowed to work, an informal economy has emerged within these boundaries. Much of it is thanks to the resale of food rations or fish caught on the coasts. The camp continues to grow.
Within this maze of paths are the homes of the refugees, makeshift huts made of bamboo and tarpaulin. It's in one of these huts that Noor has an appointment this afternoon. Preparation la lage manu sun jara niki aspat tara to kala preparation laibo en aspat mai to preparation laibo na. Shahida, Hairu and Noor are part of a collective of poets who write to tell the world about their lives as refugees. They write in the Burmese language, in Rohingyas, and even in English, which they learned right here in the camps. Whenever I feel unwell, then I take a blank paper and I take a pen. Then I start writing poems by thinking, what did I suffer? What do I need to do in future? What will be my children's future? Their poetry speaks of their persecutions in Burma. I struggle to express. The situation made me silent, yearning to assert the world, remaining alive inside. And of their Rohingya culture, which they're trying to preserve. But above all, they want to share the stories of their troubled lives in Cox's Bazar. Huddling like prisoners in cell, killing anxiety and fear. In my kind from homeland, while dwelling in this tarpaulin shelter. In this overcrowded refugee camp, for a while, no proper pathway, no road. For fresh air, no space to breathe. Hoping for the day I can go back home, ending this refugee life anxiously, spending a day seem a year here. I have no expectation because I have no future. My future is totally melted. It's like a candle, it melted when I migrated from Myanmar to Bangladesh. Before fleeing their country, Noor, Shahida and Hairu were school teachers. But here, they no longer have the right to make a living from their profession. These poems are the only way they can express their frustration and cut across the barbed wires of Cox's Bazar. Ibolle arar mani arar Rohingya youth color ke mani কবিতার বুক এরা বহুত ইউথ কল পার্টিসিপেন্ট হয়ে এবার মাঝে আয়ে আসি তো ইবলে ডিআরসি তুন সাপোর্ট গজা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হদে তুনিয়া মানে ইবা পাবলিশ গজে তো আই ইন কিতাবে রাখি দেই আমাদের খেলাম হলে তুন হালি টাইম পাইলে আর কিছু অশান্তি লাগিলে আই কি ইয়াও তা বইরে আই কিতাব ইন ফরি এরে বললে আর রুম তো এর মাঝে আই কি করি এর মাঝে আই থাকি আর আম্মু এদে মানে আর মা দাল্লে আইলে রুমিবার মাঝে আর দিনজনে রুমিবার মাঝে থাকি এ বললে ডিআরসি তো না অ্যাওয়ার্ড ফাইলান দে তো পোয়েট্রি বুক মানে আর পোয়েট্রি কম্পিটিশন গজিলে রে এবার মা ইয়ানলে আই ডিআরসি তো পাই দে তো আই ইনার বেশি সুন্দর করে ইওরে মানে রাখি তো ইউনিসেফ হতুন 2020 মাদে আরে মানে জিনিভা মাদে ইউএনএইচসিআর অফিসার মাদে কনফারেন্স মাদে আর মানে আরে গো পয়েট এসে পয়েট হিসাবে লগিল রে তো মানে রোহিঙ্গা প্রেজেন্টেটিভ হিসাবে লগিল রে হেতালা বলি আই জিনিভা গিলাম দে But rewards can only do so much. Shahida still cannot escape her everyday life as a refugee. বলতে আর রুম মানে আই এর গুঞ্জাই দে গর হইলে মানে তাত্থার গড় আসিল দুইটালা তো ইন্দিলা নোয়াশিল ইন্দিলা জায়গা মাদা আর কোনোদিন মানে টাইম স্পেন্ডের জন্য ঘুরে ইন্দিলা জায়গা মাদে তো আর তুমি বড় বিড়া আসিল গড় আসিল ইন্দিলা শালটার মাদে তেল ভালোর তোলে বাসার বেড়াম মাদে ইন্দিলা তেল ভালোর বেড়াম মাদে আর তুই কী করা করে লাইফ স্পেন্ড করা করে তো আর তুমি বেশি হলে বেশি কি বেশি
দুঃখ বেশি ডিফিকাল্ট ইন্দিলা জায়গা আমাদের লাইফ স্পেন্ড করতে তো বিয়ান আর তুন মানে বদাসি করিয়রে আর যত ব্যাড লাক হেতা লাগুলি আর কি করি হন দিল্লা করি দুঃখ করিয়র আর ইন্দিলা জায়গা আমাদের লাইফ স্পেন্ড করিয়র থাকি With 60,000 inhabitants living per square kilometer, the camps at Cox's Bazar are amongst the most densely populated in the world. They're also the most dangerous. In order to make space for their dwellings, the refugees had to raze the surrounding forests. This has led to increasing occurrences of landslides and floods each monsoon. The dilapidated states of the electrical facilities also caused devastating fires. 3 days before our shoot, part of Camp 5 went up in flames. 2,000 families were left homeless. The many humanitarian organizations at Cox's Bazar supported refugees through all of these ordeals. Present since the beginning of the crisis, these NGOs have been mobilized by the United Nations High Commissioner for Refugees. So the fire affected area here in Camp 5 Block D. Charles Campbell and Mohammed Hassan Othman are civil engineers. They're preparing to go to Camp 5 to see the damage. It's the biggest refugee camp in the world. And to make it easier for us, for humanitarians, for the government to navigate the camp, there were boundaries, official boundaries introduced in 2019. And the whole big mega camp is divided into small camps. Some of them are with 40,000 inhabitants. It's a big city. Even countries in Europe are close to that number. To access Camp 5, the engineers must sneak through the steep parts of this makeshift city. These narrow passages make it easy for large fires to spread everywhere. This lack of access means that the fire service with their big trucks cannot access the location. That's the first problem. And then, so you only have to have either people, walking by themselves carrying fire extinguishers, or we have now a new system with they carry the water on their backs and then they pump it. It's not confirmed. They say that the family in that shelter, they ran out of LPG. And they were using firewood. They were using firewood. Okay. Here, more than 500 shelters have disappeared in flames. The fire spread all over this hill, also destroying one of the camp's humanitarian hospitals. Be careful. So, the location is there. Oh, that area? This block behind this shelter. Okay. Here at the site of the incident, the refugees and aid workers are now trying to rebuild the camp. In the meantime, the victims have been housed in these emergency tents. As a humanitarian, in my 21 years of working for UNHCR, there are very few crises I can say. I mean, I've been to very bad places. I was in Pakistan for the earthquake, in Indonesia for the tsunami, in Nigeria. So I've been to a lot of bad places, but this is right up there. I mean, our prayer is for the Rohingya to go back to Myanmar, but of course they cannot go back until the situation is safe enough for them to go. But so UNHCR will stay there as long as there's a refugee that needs our support. It is a massive crisis to handle for one country. In the camps of Cox's Bazar, several tens of thousands of refugees have already fallen prey to the fires. Many will bear the consequences for life. How are you? Hello, good morning. Hi, how are you doing? I'm fine. People that you're treating now, most of them, are they ones that are fire affected? incident related. They're fire incident related. Burn accident. Like they are running and they get caught from Yeah. something. Okay. There are so many constructive work ongoing. Okay. Okay, do they have to? Decreasing. And what are the issues? Is it related to Emotional disorder. emotional disorder? Okay. Okay. We have a patient, her a little child death in the fire incident. We met the family that just lost one of its children in the fire. A psychologist was present to support the parents through the mourning. মা তুই একটা গোসল করছো হ্যাঁ
এই যে তুই যদি গোসল না দাও দুধ না খাইব এবার ফুটু তো কিছু না হয় এদের দুজনেরই ভুক লাগবে এবার লাইয়ান খাইবে খাইব এই দুও আমার অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে যাব আজ বিকালে একবার কবরস্থান যাই পারিবেন না বাচ্চা এবার দেখাই নেন এবার বল পাইব হান দিলে বা এড়ে গেলে এবার ভালো লাগিব they relapse the previous all that thing that at the Burma they have also happened this fire this one their traumatic event relapse again so previous day our team also gives medical support but she suddenly unconscious then I am trying to stable him. On the day of the fire, the family had gone to pick up their monthly ration. When the fire broke out, their eldest son Muhammad Ayaz ran into the house in a panic. The flames trapped him inside. How old was he? বয়স 4 বছর আসবি না সবে পুরা গেছে আমি টাকা পুরি গেছে টাকা হতা না আর পুয়ার হতা হই দেয় আই তো টাকা বেশি এসে না তো টাকা পুরা গিয়ে টাকা পুরি গিয়ে বাইশা পুরি গিয়ে বুঝানে হয় দেয় পুয়া ভাই কুটি কুটি দিয়ে দিলি আর ফ্যামিলি সাথে যাইব আমার হতা উদ্দু আই না দেখতে মেরা তোরা জলদি তো জানার কথা দেবো না দিলি তোরা নদিলি আর শুরু যাইম ভাই. The fire was officially documented as a domestic accident. But in Cox's Bazar, many believe it was arson. Killed in clashes between two groups of Rohingyas. For several years now, conflict between two armed groups has led to an atmosphere of terror in the camps. The war is between the gang of Munna and the Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA. ARSA was implicated in the attacks on police stations in Burma that sparked the wave of repression in 2017. The two Rohingya groups are now battling to control a vast drug trade in the camps. To fight against these crimes, Bangladesh has reinforced its police presence. Barbed wire was installed in 2019, as were these watchtowers. The camps are now closed and the refugees under constant surveillance. 20 police stations are spread across the area. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলো নিব এবং তারা যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে বসবাস করতে পারে. Nearly 3,000 police officers now patrol through these alleys every day. সমস্যা আছে না স্যার নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা না স্যার যে কথিত যারা মানে সংগঠন আছে না স্যার এরকম কোনো সমস্যা নাই তো কেউ হুমকি টুমকি দেয় না না স্যার চাঁদা টাদা তো দিতে হয় না না স্যার This routine patrol looks more like an interrogation. কোনো সমস্যা হলে আনারা জানাবি জি স্যার আমরা ক্যাম্পে তো এর জানাবি ঠিক আছে না আনারা তো চেকপোস্ট পাই মানুষ এবং আমাদের তৎপরতা বৃদ্ধির কারণে এগুলো নেই এবং বর্তমানে ক্যাম্পের যারা বসবাস করছে রোহিঙ্গা শরণার্থী এরা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে এবং নিরাপত্তা কোনো ঝুঁকি নেই বলে আমরা মনে করি. However, according to reports from international NGOs, this anti-gang fight has had alarming consequences. The Bangladeshi security forces have allegedly carried out nearly 100 extrajudicial executions of Rohingyas in the last 5 years. Meenakshi Ganguly of the Human Rights Watch organization is a vocal critic. Security forces have chosen to target groups that they either call militant or they call them, smugglers. And there are these shootings. Bangladesh security forces often claim that these are killings in a gunfight, in an exchange of fire. But we do know that they take people in custody and then they take them into the forest and kill them. So, and those are the extrajudicial killings that people are also talking about. Actually, what is happening in the camps is extremely concerning. It is there are high levels of violence, which is likely to happen really because people have no other means of livelihood. Bangladesh also has a long history of
killing so-called criminals. These things are not investigated properly, particularly in a refugee community where there is no one to defend their rights. Meanwhile, for some, the island of Bhasan Char is now seen as an escape from this violence. This is the case for 30-year-old Munir Ahmad, who arrived here with his family 13 months ago. My family, my wife. Munir fled Burma with his father in 1992 after the initial wave of violence against his community. He grew up mixed with the Bangladeshi population in a small village, up until 2017 when the government launched a vast census program and forced him to join the Rohingya refugee camps. In the camps of Cox's Bazar, his life became hell on earth. যেটা গ্রামে আসে আমাদের সংসার চালাইতাম ক্যাম্পে যাইলে আলেকিনেরা নিয়ে যায় নির্যাতন করতো টাকা চাইতো আলেকিনের সদস্যরা যাই আমাদেরকে বলতেছে তোমরা গ্রাম থেকে আসছো তোমরা পুরানো রোহিঙ্গা না নতুন রোহিঙ্গা না পুরনো রোহিঙ্গা আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে 1000 টাকা করে সাল পালে দিতে হবে মানে এখানে একটা আপনারা শুনছেন নিউজে শুনছেন আলেকিন নামে এরা সদস্য খুব দিয়েছিল এখানে এই নিরাপত্তা আমাদের জানেন নিরাপত্তাটা আছে এখানে The family came here from Cox's Bazar and both husband and wife left behind their parents. Because of an irregularity in their refugee papers, they still haven't been able to leave the island to visit them. মানে ওনার বেড়াতে চাই না ভারী আইনা ভারী যায় না ভারী তো যাইতে না দে তো এত গম না লাগে বাবা মা তো সবচেয়ে বড় কারণ ওনার মা থেকে উনি 1 বছর যাবত দেখে নাই এটা খারাপের আসলে বিষয় এটা আমিও দুঃখিত এর কাছে কারণ আমার ওয়াইফ আমার কারণে উনি আসছে ওনাকে আমি পাঠাইতে পারি না এটাই আমিও দুঃখিত আমি সিয়াসি বরাবর কয়েকটা আবেদন দিয়েছি কারণ আমরা যখন এখানে ডাটা এন্ট্রি হব ইউনের কাছে তখন আমরা যাইতে পারবো আর বিনামূল্যে যাইতে পারবো খরচ কমের মধ্যে আর ওখান থেকে চুরি করে পালিয়ে অনেক কেউ গেছে শুনছি 20,000 টাকার অধিক টাকা লাগে কারণ ওইটা নির্যাতন মান সম্মান তো চলে যাবে নির্যাতন খাবো আর সরকারের বিরুদ্ধে একটা কাজ করব আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইনিশিয়ারের লোক আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের লোক না আমরা এদের স্থান দিয়েছি এটাই বড় বিষয় Resigned to his stateless condition, Munir tried to rebuild his life on Bhasan Char. He refuses to give up. With his last savings, he was able to buy his bicycle, which he uses as a small taxi. এই পাশে হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য আমাদের রোহিঙ্গাদের জন্য ক্লাস্টার করছে এই ক্লাস্টারগুলো এখানে রোহিঙ্গা এনে থাকে আমাদের রুমগুলো সিস্টেম আর এই পাশে হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদস্যরা থাকে এই বিল্ডিংগুলোয় এটা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের খাবার দাবার যেগুলো আসে আমাদের খাবার দাবার এই ওয়্যার হাউসে জমা রাখে আর কি এখানে কাজ করার মতন কাজ নাই ইনকামের সোর্স কম সেই জন্য লোকটা আসতে চাচ্ছে না আসতে চাই অনেক কেউ চাই না আর কি এখানে এর আগে যে এখানে ভালো সুবিধা ছিল না মেডিকেল টিম ছিল না আর প্রথম কর্মসংস্থা কম অসুবিধাটা শুধু একটু বেশি না একটু অসুবিধাটা আছে এটা স্বাভাবিক মানুষের থাকতে পারে নতুন একটা জায়গা যেটা হয়েছে এখানে বাড়ি একটু প্রবলেম তো হইতে পারে By transporting other refugees, Munir manages to earn a few euros each day. Many others on the island try to make a living like this. বিকালে সারাদিনের জন্য আমার জন্য An independent economy has emerged on Bhasan Char. Refugees sell their produce at this food market, along with a few Bangladeshi vendors who are authorized to sell here. অল্প না আসা গিয়া নিয়ে যাবো আর কি হতো 100 না পারবে হ্যাঁ
এখানে শাক সবজি সব কিছু পাবেন আপনি, বড় থেকে শুরু করে সব কিছু পাবেন। আর এখানে ওই জিনিসটা হচ্ছে বাসান চরের মধ্যে করছে রোহিঙ্গারা। ওই পাশে আছে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, আপনার তরমুজ, আলু, বেগুন, মরিচ এ জাতীয় সব কিছু বাসান চরে হয়েছে। এখন রোহিঙ্গারা চাষ করছে, ক্ষেত করছে, এগুলোর থেকে তুলে এরা বিক্রি করে। By order of the United Nations, medical infrastructure is also developing on the island. But it's a slow process. For now, there are just a handful of private clinics run by NGOs and this government hospital. এ কি বাচ্চা কি ভর্তি? হ্যাঁ, কি হয়েছে বাচ্চার? The establishment here has about 20 beds and several specialized consultation rooms. But the equipment remains basic. The government is struggling to finance sufficiently developed infrastructure. Type of challenges, especially the orthopedics case and the acute emergency cases, it's very difficult, and we don't have any neonates stabilization center here. So if the premature baby is born, then it's difficult to survive that babies. The hospital cannot manage extremely serious cases. Patients have to be sent to the mainland by boat from Bhasan Char, a grueling 4-hour journey. Boats are not possible sometimes. If the environment is not okay, then we can hire the boat and can send the patients. So this is the main challenge. We don't have any sea ambulance, so we are asking support from different donor agencies and NGOs to support this hospital. Otherwise, the referral is very difficult. To date, no official data is available on the number of refugees who have lost their lives to untreated medical emergencies. Yet the government of Bangladesh continues to defend this project. এটা অবশ্যই এটা বেটার প্লেস, বিকজ কক্সবাজারে সেখানে শেল্টারগুলো খুব বেশি ভালো না। তাদের প্রায় শেল্টার রিপেয়ার করতে হয়, শেল্টার ম্যাটেরিয়ালস নেওয়ার জন্য ওই নির্দিষ্ট পয়েন্টে যেতে হয়। তাদের রোড অত ভালো না, তাদের টয়লেট ফ্যাসিলিটি কম্পারেটিভলি এখানকার চেয়ে ভালো না। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ সরকার আপনারা জানেন যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে। I hope that maybe we will start this repatriation very soon. But I humbly request all the UN agency, UNHCR, other countries to help Bangladesh to repatriate them. The repatriation of Rohingya refugees has become a top priority for the government of Sheikh Hasina. Several rounds of negotiations between Bangladesh and Burma have already taken place in the last 5 years. But now, all discussions have come to a halt after the government of Aung San Suu Kyi was overthrown in 2021 by the military junta. This is the same junta that allegedly persecuted the Rohingya community in Rakhine state. But despite the coup, the Rohingya refugees say that they're ready to return to their homeland on one condition, that their repatriation comes with the recognition of Burmese nationality. Until then, Bangladesh continues to relocate its refugees to Bhasan Char. According to many NGOs, living on this newly formed island would expose thousands to serious dangers. The island grew out of Himalayan sediment drained into the sea by rivers. It only recently emerged from the seas. Bhasan Char's shorelines have changed rapidly since it emerged in the delta 20 years ago. The Silt Island is at high risk of flooding because some of the world's deadliest cyclones occur in the Bay of Bengal. Authorities in charge of the island firmly refute these claims. They assure us that everything to ensure the safety of the refugees has been addressed. সবুজ সাইডে কি পৌঁছাইছেন আপনারা? ঠিক আছে, আমরা আমাদের একটা সাদা মাইক্রো নেভির ওটাতে আস্তে আস্তে আমরা কিছু কথা বলবো আর কি, আপনি থাকবেন। ভেস্টেজ পরা আছে না সবুজ?
Abdullah Al Mamoon is an engineer. He is in charge of a major project on the island aimed at protecting its residents from cyclones. This is the engineering camp. It's my camp actually, where I belong. This artificial embankment made of sand stretches for 12 kilometers along the coast. মাটি ফেলতেছে কোথায় মুক্তি অনেক দূরে material collect from the reception area that we get before from the sea, and right now the dewatering is completed and the bed construction is start now. In Bangladesh, the high tide water is around June to July or September, something like this, where the water level at the uppest it's around 6.8 to 7.5 meter CD. The embankment will be 12.8 meter CD. On mainland Bangladesh, 60% of the coasts are already protected by embankments. Bangladesh is the lowland country, lots of river there, and we have Bay of Bengal. So to protect all the water, we have many embankment in around the country, but this is the highest level of embankment as per my knowledge. Is it strong enough to survive when here? এটা আমি বলতে পারবো না আসলে এটা আমার এন্ডের না আসলে এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ডিজাইন পার্ট But is it time tested? Will the embankment stand the test of time? On the rest of the island, in any case, the government says that it has provided weatherproof infrastructure. The buildings were built on stilts and each block was provided with a storm shelter. Since the arrival of its first refugees, the island has experienced 4 cyclones but no major flooding. But for refugees like Noor, the only way to battle the force of time is through education. The most important thing for us is educational system, so we just need for formal education. My focus is only for education. My focus never goes another way. I just see only education. Education can change our life. So we just need to improve, to empower our young generation. Just they are of dream, they can change our life in future. Keeping in line with its refugee policy of non-integration, the government of Bangladesh has not allowed children to enroll in its public schools. So children have to rely on NGOs and Quranic schools for an education. But sometimes the refugees come forward to give a rare private class. Hello. Okay. Class karo to phalla. English class naki? Acha karo. Hello. Along with other Rohingya volunteers, Noor created these evening classes where they teach young students the Burmese school curriculum. So I think it will really helpful for all of our younger brothers and sisters, because one day we should go to our country back. I mean, one day repatriation will be happened. I think that I can't do anything because I have gone. Actually, I have lost my everything. I mean, I have lost my dream. But they have still dreams to come true. So I'm trying them to educate, to become their dreams come true. Kosara, Shumaira, yeah. Kosara, tu fanna farod de kialla thora zuki. So doctor. Doctor bante paron good. My bandu to ashokte shogala mor bandu to ar my bandu savre ara savre. To tu fanna farod de kialla tu thora abzuki ase fanna horiore. Gabala master bandu. Bala, that's great. She wants to be a famous teacher, a good teacher. She wants to educate our younger brothers and sisters, our community. That is why she wants to be a better teacher. Because we are vulnerable, we have no land under our feet. That is why we just need to help first our community, then we can help the world if it's possible. I have a strong desire. I strongly
hope that they can change our future. They can be a leader of us, they can be a teacher of us, they can be an engineer of us in future. So that's my dream for all of them. A few days after filming, the government of Bangladesh closed the largest private Rohingya school in Cox's Bazar. The school didn't have the official authorization to function. But here in Cox's Bazar, as in Bhasan Char, it now seems difficult to curb the Rohingya refugees' thirst for transmitting knowledge. Munir and Ramjat and hundreds of thousands of other parents are invested more than ever in the education of their children. If negotiations with Burma remain stalled, Bangladesh is planning to move over 100,000 more refugees to the island of Bhasan Char.